to have this opportunity to record this conversation in advance of the festival with a very special guest who, well, sadly for us, is not joining us in person, but gratefully and happily for us is able to join us here on this virtual talk. Panah Panahi, welcome. Hello. Congratulations. Hello. Thank you very much. سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیزی که توی نیویورک حضور دارن و فیلمو میخوان تماشا کنن. خیلی دوست داشتم که اونجا حضور داشته باشم ولی متاسفانه به دلایل مختلف نشد و از اینکه فیلمم اونجا هست و فیلمم داره اون سر دنیا داره دیده میشه و تو همچین جشنواره بزرگی باعث افتخارم و خیلی خوشحالم. Well, I'm really glad. I wish to welcome and to thank all the people who watched my film. I, of course, regret that I'm not there with you and I can't talk to you instantly in presence, but I still feel very honored and glad that my film was selected and it's shown here in this great festival. Thank you for sharing it. And thank you, Masuma Leiji. I hope I pronounced your name right. Thank you for translating the conversation today. A great pleasure. Panah, where are you joining us from right now? Where are you sitting? کجایین الان شما پناه؟ من الان تهران هستم و اینکه توی شرایط سخت کرونایی ما قرار داریم و برای اینکه از خودمون محافظت کنیم سعی می‌کنیم که خیلی بیرون نریم و اکثر اوقات خونه هستم تهران و تنها راهی که با دنیا میتونم ارتباط برقرار کنم همین فیلم دیدن و اینجور چیزاست. Well, I'm in Tehran at home, and as you may know, the pandemic situation is really serious these days in Iran. So all we can do is just try and stay home as much as we can and avoid going out. So that's what I'm doing most of the time. I'm sitting here and trying to connect to the world through films that I watch and this kind of conversation, virtual exchanges that I can have with people. I hear you. We send you from New York as much peace and health and safety as we can, and wishing you the best there, and also wishing you some good screenings at home. What have you been watching? چیا نگاه میکنید تو خونه؟ شما براتون خیلی هر چیزی که فکرشو بشه کرد. اصولا هم بعد دوران کرونا یه موقعیتی پیش اومد که خیلی متمایل شدم به فیلم‌های خیلی بد. آره یعنی بیشتر سعی میکنم فیلم‌های بد، سریال‌های بد ببینم تو این چند وقت. نمیدونم چرا، نمیدونم اصلا خیلی آدم الان کشش و حوصله فیلم‌های جدی دیدن و تو خونه نره. خیلی موقعیت‌های خاصی پیش میاد که میتونم یه چند تا فیلم خوب ببینم ولی اکثرا سعی میکنم وقتمو به فیلم‌های بد گذروندن سپری کنم. Well, I must say I watch all kinds of movies, and especially since Corona has been around and we've been at home, I don't know why I have a real tendency to watch bad movies, crap serials. The worse, the better for me. And I don't know how I can explain this, but I hardly have any energy to sit and watch serious film or quality films. I do it at some very specific moments, but the rest of the time I'm just happy with junk movies, and that's what I watch. We have a term in English called comfort food. Sometimes you eat the most simple or maybe the junkiest food at times when you need that kind of consolation or comfort in our lives. So not surprising if that translates over to movies. کامفورت فود اینه که آدم غذای آشغال میخوره فقط برای اینکه دلگرم بشه. یه موقعی احساس میکنه که با غذای آشغال خوردن احساس میکنه اون خلأ رو میتونه کامل کنه. شاید از غذا میتونه به سینما منتقل بشه. دقیقاً کاملا موافقم با. You're exactly right. Yes, it transfers from food to cinema. Well, great to have you. Thank you for taking the time. I'll ask you a few questions about your film. It was so meaningful to see this film earlier this year, and my colleagues and I at the festival, the moment we saw the film, we knew we wanted to show it
at our festival. And we're just, as I said to you earlier, when we were getting set up here, we're just so glad that you're sharing it with us, and we'll have you with us in the future someday in person. But for now, we'll ask you questions over Zoom. به محض اینکه من و همکارم فیلم رو در کن دیدیم میدونستیم که فیلم امسال در فستیوالمون میخوایم و برامون خیلی مهمه که جزو برنامه‌مون باشه و امید اینو داریم، مطمئنیم که در آینده خودتون خواهید اومد و در کنار ما خواهید بود و از نزدیک با هم میتونیم صحبت کنیم، ولی فعلا کفایت میکنیم به این مصاحبه از طریق زوم. خیلی جالبه به خاطر اینکه من همیشه فکر میکردم که حالا باید یه 3-4 فیلم بسازم تا به اون لولی برسم که فیلم دیده شه، بتونه فیلم جاهای مختلف دنیا به نمایش گذاشته بشه و بتونم با تماشاگرای بین‌المللی ارتباط برقرار کنم. اصلا فکرشو نمی‌کردم، یعنی کاملا این فیلمو یه فیلم خیلی شخصی، خیلی بومی داشتم می‌دیدم که فکرشو نمی‌کردم که این همه تو سراسر دنیا مردم باشه ارتباط برقرار کنن و خیلی لذت بزرگه. Well, it's really interesting what you're telling me now, because I must say that as I was starting my journey as a filmmaker and the path that I knew was going to be a long path, I knew that I had to be patient. I was always telling myself, don't expect too much from the beginning, wait and make a couple of films, maybe after 3 and 4 films, your films can be seen around the world and people, the foreign audiences can also relate to them, and I must be patient to wait and have this kind of recognition or this kind of relationship with a wide audience. And for this film, I was really sure that it was a very personal film, a very local film, and I really didn't expect people from all over the world to relate to it. So I must say it's a great surprise and a great joy for me. Wonderful, wonderful. We have a strong selection of filmmakers who are making their first visit to the New York Film Festival with their films this year. So you're in good company. Let me ask you to elaborate a little bit on your own background. Some of our audience may know the work of your father, Jafar Panahi, who has had films certainly in New York and at Lincoln Center. But you've worked on those films. Maybe help us understand your own path, Panah. When did you think about and consider becoming a filmmaker, and how did you find that path for yourself? ببینید من همون اواخر دوران تینیجری کم کم مسیر علاقه هام کم کم داشت دست خودم میومد، مشخص میشد و وقتی که متوجه شدم که نه، من واقعا سینما رو دوست دارم، فقط به این خاطر نیستش که توی خانواده سینمایی هستم، تصمیم گرفتم کنکور هنر بدم و به دانشگاه هنر برم برای تحصیل سینما. ولی خیلی فاصله زیادی هست از اون موقعی که من وارد دانشگاه شدم تا الان که فیلمو بسازم. یک دورانی از کاملا ببخشید اینجا رو دوباره بریم. یک فاصله هست این مدت که من تقریبا یک آدمی شده بودم که هیچ کاری از دستم بر نمیومد. به خاطر این بودش که تمام این مسئله پدر پسری، این که پدر تو هم تو این سینماست و خیلی موفقه و این مقایسه هایی که برای من پیش می اومد تو دوران دانشگاه، تک تک استادا به این مسئله اشاره میکردن که از فضل پدر تو را چه حاصل. دید تمام دوستان تقریبا به من این بود که خب حالا پدرش هم تو سینماست، این هم میخواد حتما تو این راه بره. این باعث شده بود که من به یک ناتوانی برسم، به یک عجزی برسم، چیز کنم برای خودم و خیلی مسئله اصلی زندگیم شده بود که چطور بتونم که رها بشم از این قضیه. و تقریبا من رسیدم به یک نقطه بحرانی که یا الان یا هیچ وقت دیگه داشت برای من زندگی غیر قابل تحمل میشد. باید همه این فکرها رو میذاشتم کنار، باید تمام این وسوسه رو میذاشتم کنار و خودم رو آماده فیلم ساختن میکردم و با کمک
خیلی زیاد پارتنرم مهسا که خیلی لطف بزرگی تو زندگی به من کردش، تونستم که خودم رو پوش بدم به جلو و فقط فیلممو بسازم. تو این مدت هم من کارهای مختلفی از دستیاری تدوین میکردم، تدوین میکردم، دستیاری فیلم بردار بودم، عکاسی سر صحنه میکردم، فیلم برداری پشت صحنه میکردم. سعی میکردم که تو همه این حرفه ها توی سینما حضور پیدا کنم. به پیشنهاد جعفر میگفتش که برای اینکه وارد سینما شی باید برید در مسئله تک تک این آدمایی که میخوان باهات همکاری کنن و بفهمی، با از نزدیک درک کنی مشکلاتشون. و خیلی تجربه بزرگی بود برام، برای اینکه سر صحنه میتونستم با اینا ارتباط فوق‌العاده برقرار کنم و یه تیم خیلی درست بسازم. Well, it was at the end of my teenage that I realized that I got more specific about my interest of what I want to do, what I want to become of my life. And I really realized at that stage that cinema was my passion in life. It wasn't just because of my background, just because I was grown in a film family that I had the interest, that it's really also what I wanted to make out of my life. And so that's when I decided to take the exam to enter art school in Iran, so to study film. But there is a great path, a great distance between this moment and this decision of my life and where I stand now. And this path has been a path of doubt, a path of suffering, I must say, because I was completely obsessed and blocked by the expectations that people had from me, by all these comparisons that teachers, my friends at school, everybody said, well, you're your sons, you're your father's sons. And this gaze on me was really paralyzing me. I was isolated. I couldn't work I couldn't just take this decision and move on and make my film. And it had, at some point, I got to some crisis that it really became a matter of life and death. I mean, it really, life was becoming unbearable. Either I had to make the film or I couldn't go on living like this. So in the meantime, I did all kinds of different jobs. It was Jafar, my father's advice. He said, if you want to learn this craft, if you want to become a director, go and see the issues of all these different people that you'll have to work with. You have to know what they go through. You have to know what their difficulties are. So that's what I did. I was an assistant and AD. I did some editing. I did some still photography on the set. I would shoot the making of our films. I went to all these places to try and know the craft and follow this advice. But really this crisis that I went through at the end, it was thanks to the support of my partner, Mahsa. She's really the one who accompanied me and who helped me out of this crisis and pushed me really to take the plunge and go and finally make this film. I think hearing about some of these challenges you're talking about, Panah, will be meaningful to other younger filmmakers who will watch this conversation, who have just seen your movie or who will see it soon. Maybe you can elaborate. How did you? It sounds like maybe this crisis, this challenge you're talking about, had to do with not only pressure but maybe confidence. So how did you? But if that's true, tell me. Or if not true, how did you work through this this challenge, this crisis, to develop the strength to be able to finally step out on your own? به نظر من بزرگترین چیزی که میشه مانع کار کردن به نظر من فیلمسازای جوونه، مخصوصا آدمایی که احساس میکنن که استعدادشو دارن ولی ترس بزرگی از روبرو شدن با این ناشناخته ها دارن، کار کردن با فیلمبردار، کار کردن با بازیگر تو یک ست بزرگتر. به نظر من بزرگترین مشکلی که اینا دارن، هممون داریم، اینه که تو ماچ فکر کردن. یه ذره برای این که بخوایم به
اون هدفمون که همون فیلم ساختن برسیم، به نظر من باید یه ذره از این فکر کردن‌های زیادی آدم دست بکشه و خودش رو بسپره واقعا به دست غریزه و بعداً به نظر من این اتفاقی که بعداً خیلی ممنونش میشه. Well, I think the major obstacle for many young filmmakers when they avoid confronting the fear of working with a DP, working with an actor, being on a large set, all this fear that at some point you must decide to confront is the too much self-consciousness and too much reflection, just been trying to think and reflect and elaborate. I think what we need to do at some point is just to get rid of all this anticipation and thinking about it and just trust our intuition. I think what you really need to do is to trust on your intuition and just take the plunge, get started. That's what helps us. If we manage to do it at some point, retrospectively, I'm sure that we're very grateful that we did it at some point. All right, so good. So with that in mind, then let me ask you a couple of questions. And because we're doing this through translation and virtual, I'm going to ask you a couple of questions that maybe that I see as connected, and you can sort of elaborate on them or build from them. But the one set of questions I have for you, you mentioned earlier, Panah, that this is a personal film for you. So one question from me is, where did this idea come from? When did you write it? And then also, as an addition to that question, I wonder in what ways this film, it's a film about a family, it's a film about the dynamics between a young person and their parents. I wonder to what extent this film connects to your own growing up, or to what extent maybe the mysteries of your own youth as you were navigating the relationship to your own family, and certainly the issues around privacy and secrecy that might have impacted the way you were growing up with your family. So I hope you see the connection between these various questions that I have that are part from my own reactions to the film. اسم جون میگی بهم؟ آره، میگه که حالا من چون داریم اینطوری از راه ویرچوال و با ترجمه سوال میکنیم، من سوال مختلفی که دارم و ازت میکنم، شاید اینا بعدا به هم وصل شه. یه سوالم اینه که وقتی سوالی که در واقع خودم به عنوان بیننده وقتی فیلمو دیدم برام پیش اومد، یه سوالم اینه که چه زمانی، چون میگفتین خیلی فیلم شخصیه براتون، چه زمانی اینو نوشتین، چه زمانی با این قصه یواش یواش آشنا شدین و این قصه از شما بیرون اومد. یه سوال دیگه هم اینه که تا چه حدی میشه گفت که این قصه الهام گرفتین از زندگی خودتون، چون بالاخره راجع به این داینامیکی که توی خانواده است، یه بچه با بزرگترا روابطی که داره، اینا میخوام بدونم آیا تا چه حدی میشه گفت این الهامو از زندگی خودتون گرفتین و این جنبه راز نگه داشتن، نگفتن، گفتن نگفتن، احساس کنترل شدن، همه اینا تا چه حدی الهامش از مسیر زندگی خودتون گرفته شده و از بچگی خودتون؟ ببینید خب الان ما توی شرایطی هستیم توی ایران که بعد دوران اصلاحات که خیلی از جوونا، خیلی از ایرانی‌ها امید داشتن به اینکه داخل همین نظام میتونه یک روزنه‌ای باز شده باشه که بشه یک تغییرات هرچند کوچکی هم داد که برای اینکه زندگی برای خودمون راحت‌تر بگذره، بهتر بگذره. بعد از پایان اصلاحات همه ما به یک ناامیدی رسیدیم که خیلی افسرده کننده است، خیلی دارکه. هیچ دیگه تقریبا ما هیچ امیدی به بهتر شدن اوضاع تقریبا توی این ایران نداریم. ما با همه دوستانی که صحبت میکنم، همه درد، همه این احساس و این غر زدن و این حالت رو دارن که دیگه هیچ امیدی نیست و خیلی شرایط عجیب غریبیه. آدم ها دیگه نمیتونن حتی برای آیندهشون حتی اصلا فکر کنن یا تصمیم بگیرن. تنها راهی که به
در دسترس ما هست همین که از این مملکت بریم بیرون و زندگی رو بخوایم از صفر شروع کنیم و خب برای خیلی از ماها این مسئله زندگی از صفر شروع کردن هم یه مسئله‌ایه که خب خیلی نمیتونن باش کنار بیان و تقریبا شده الان دغدغه اصلی تمام ایرانیایی که به دنبال یک زندگی بهتر هستن. خب مسئله‌ای که در داخل خانواده ما مخصوصا اون دورانی که جعفر رو دستگیر کردن و تو زندان بود اصلا شرایط زندگی ما هم کلاً عوض شد. ما جعفر برای اینکه وقتی که از زندان برگشت بیرون با توجه به اینکه بازجوش صحبت‌هایی در مورد خواهرم می‌کرد و اینکه حال اون رو هی می‌پرسید، ناخودآگاه ترسی تو وجودش افتاده بودش که برای اینکه من حاضر به همکاری با اینا نشم بذار از دخترم از ایران خارج بکنم که اینا اهرمی نداشته باشن برای اینکه بخوان منو تحت فشار قرار بدن. و خب اون دورانی که این اتفاق یک شبه افتاد، یعنی ما همون روزی که دوباره به جعفر اسم سلماز رو گفتن تصمیم گرفتش که سلماز رو همون شبانه از ایران خارج بکنه. البته خب اون با هواپیما رفت، ولی حالی که توی خانواده ما داشته سپری میشد توی اون دوران حال عجیبی بود، حالی بودش که تأثیرش رو تا همین الان هم دارم میبینم. دوستان همه جمع شده بودن و هممون تو وجودمون یه حس نوستالژیک زده بود بالا و گوش میدادیم، ابی گوش میدادیم، خیلی حس نوستالژیک عجیبی بودش. بعد از اون دوران هم ترسای ما از کنترل اینا بیشتر شده بود، یک جوری که ما خودمون متوجه نبودیم، ولی نسبت به آدمای اطرافمون آدمای پارانویدتری بودیم، آدمایی بودیم که به هر چیزی به شک نگاه داشتیم میکردیم و نمیتونستیم راحت هر چیزی رو قبول بکنیم. این اتفاق داره برای خانواده خیلی از فرهنگیان داره میفته، چون این حکومت مخالف آگاهیه، مخالف یک انسان آگاه است، مخالف آگاهی رسوندن، آگاه شدن جامعه است، چون از این راه داره تغذیه میکنه. و حال تمام این جنبه های پارانوید یا ملانکولیکی که توی فیلم مشاهده میکنید از درون من اومده، بخشی از وجود منه. هر چقدر هم که میخوام به ظاهر حالت شادی داشته باشم، حالت بگو بخندی داشته باشم، ولی ته وجود هممون یه غم سنگینی هستش که امیدوارم این تو فیلم رفلکت شده باشه، چون که کاملا جنیون من دارم با این قضیه برخورد میکنم. Well, these days in Iran, for all my generation, all the young people in Iran, after the phase of reform in which you are expecting, even inside this regime, having small changes that would make our lives more bearable or better, now with the new system and the new state of things that is there, we're all in a state of disenchantment and in a state of despair. And this despair is very general for our generation. We all feel the same. We all feel that there is no perspective in our country, that the only perspective that we have is extremely gloomy and dark. And the only thing we could eventually dream of is to leave the country, to go elsewhere and to hope for a better future elsewhere. And this is the case of all the people around me. It's not just me, it's really all our generation. There is no other hope than just leaving the country and trying to start from scratch. And starting from scratch is not that obvious. It's not a decision that you can make so lightly and easily, but that's the only possible way of hoping for a better future for all of us.
But as for my case of my family, of course, the pressure that was on my father's shoulder when Jafar was arrested and all the interrogations that he went through and all the pressure that there was on him, very quickly in these moments that he had in which he was interrogated, they started mentioning the name of my sister, Solmaz, his daughter, and they started in a very indirect way to threaten him by talking about her and making him understand that she could be in danger if he didn't collaborate with them. And so this fear that my father started developing and that was confirmed when he was again interrogated made him decide overnight to have my sister leave the country. So she had very quickly, she could do it legally. She could fly out of Iran, but she had very quickly to leave. And the whole family, not just me and my parents, but also our relatives, our family, were all plunged in a state of great nostalgia, of sadness, of a kind of state of having seen her go and us just trying to think of what we lost, the time that we had together, the songs that we would listen to these songs again and feel this sadness and feel what we were actually losing with her departure. So this moment too is also a moment that we went through. So of course, all the stories are stories that are made from my own journey, from my own history with my family. The fact of feeling that you are controlled, that you are listened to. You weren't even aware of it, but at some point when I compared our family with other families, I realized that we were getting paranoid, that we always thought that we were followed, that we were listened to, that we were being watched, because there was this atmosphere that we lived in. And this again wasn't specific of our family. These were all the families that did something that had to do with art or culture, because this regime, this government doesn't want people to be aware. They don't want any kind of activity that would raise awareness. So of course, these people, but also their families, are put under pressure. So all this combination of phenomena that I'm describing make who I am. They're part of me. I have all this in me, and that's what I live with every day. Even if I try to be joyful, even if apparently I'm laughing and living the life of a young man, still there is this deep sorrow, this deep sadness inside of me and inside of all of us. So I hope that in the films you can also feel these two layers of humor and laughter and joy and this melancholia, this sadness. All of this comes from my own experience, of course. خب پانی اومدش. گوشی سلام. سلام. خوبی؟ خوشحالم. سلام. Hi. Welcome, Panah Panahi. I don't know if I say your name right. I'm sorry if I'm mistaken. Welcome. Yeah, it's right. It's great to see your face. It's great to have you in this conversation. Congratulations on this film. We've been talking about the film and talking with Panah about his own ideas and thoughts. And just the answer you were just giving, Panah, is very resonant to me. And I think it's appropriate time to bring Panah into this conversation, because I think so much of what you're saying about this dichotomy between the seriousness, the melancholy, and the humor plays out in, I think, in part on the faces of the actors that you cast. And I think Panah, so much of what I take away from what Panah is saying in relation to some of that melancholy is reflected in your own face as it's shot, as it's seen in this film. خیلی به شما تبریک میگم و خیلی جالبه که درست موقعی رسیدید که پناه که خب صحبت میکرد راجع به تفکراتش و الهامش برای فیلم، همین الان که شما رسیدید داشت اشاره میکرد به این دو جنبه‌ای که در فیلمش حضور داره و توضیح میداد که در وجودش و در زندگیش وجود داره، که جنبه از طرفی سرخوشی، خنده، طنز، ولی در کنار اون یک غم عمیق و یک ملانکولیه.
و وقتی که من این حرفای پناه میشنوم و سعی میکنم دوباره احساس کنم که این حس رو در فیلم به چه شیوه گرفتم، جزو اولین تصاویری که یادم میاد چهره شماست. چهره شما، بازیگرایی که شما انتخاب کردید و من جمله پانتا که الان حضور داره، کاملا این دوگانگی و این دو جنبه رو منتقل میکنن از طریق بازیشون و چهرهشون. خیلی ممنون. Panah, if you don't mind, I understand that in addition to acting in this film, you have a background as a filmmaker working on films. Can you tell us a little bit, introduce yourself a little bit to our audience and tell us a little bit about yourself and your own creative background? من تا اونجایی که میدونم شما بازیگر مهمی هستین و در این فیلم هم به عنوان بازیگر حضور دارید، ولی خودتون هم تجربه کارگردانی دارید. میشه لطفا خودتون یکم برای تماشاگر ما معرفی کنید و از کارنامه خلاقتون صحبت کنید؟ مرسی، خیلی ممنونم. من در واقع تجربه کارگردانی ندارم، ولی پشت صحنه سینما کار کردم، با کارگردانای خوبی کار کردم تقریبا 15 سال. ولی خب از اول تئاتر کار میکردم، رشته تحصیلیم کارگردانی سینما، کارگردانی در واقع سینماست. به خاطر همین خب خیلی از کوچیکی، یعنی از نوجوانی درگیر این ماجراها بودم. ولی خب به هر حال کار کردن با کارگردانای خیلی خوب باعث این شد که من خیلی بیشتر به این رشته علاقه‌مند بشم و بیشتر بهش توجه کنم و همین باعث شد که اصلا فکر کار کردن به عنوان کارگردان از سرم بیرون کنم، چون فکر می‌کردم جذابه که آدم با هر کارگردانی یه تجربه خاصی داشته باشه. و اینطوری شد که برخلاف میل خودم که دوست نداشتم در سینما بازی کنم، شروع کردم این کار رو بعد از تقریبا 17-18 سال. بعد از بازیگری در تئاتر شروع کردم به بازی در سینما و خوشبختانه میتونم بگم با کارگردانای خیلی خوبی کار کردم و لذت بردن از اینکه با کارگردان خوب کار میکنی برام فکر کنم خیلی بزرگتر از فیلم سازیه. فعلا. Well, no, I haven't directed films. As a matter of fact, I studied, that's what I studied. That's the curriculum that I went through was for film directing. But I started quite early to work as an actor for theater. I was on stage and I had a lot of experience in theater. And I also started working in film crews and getting to know and collaborating with great directors. And as soon as I met this great artists, this great film directors, I realized that experimenting the differences between them, entering the world of each of them and seeing how different it is to work from one to the other is more interesting maybe to try and be a director myself. So I went on acting in theater, and it's really long after, maybe 17 or 18 years after I had already started working theater, that I finally ended up being a film actress, which I didn't wish to begin with. I didn't want to be in front of a camera, but finally this taste and this interest for great directors made me start acting in front of the camera. And so far I haven't changed my position yet. I haven't directed yet, but who knows? Panah, if you don't mind, tell me about the collaboration with Panah in crafting her role. Her character is as a mother is the heart and soul of the film, and as I was saying earlier, so much is reflected in what we see in her eyes and in her face. Can you tell us a little bit about the collaboration between the two of you and finding that right tone? میشه بهشون همکاریتون برام توضیح بدین که این پرسوناژ پانتا به عنوان مادر این خانواده در واقع هم قلب و هم روح این خانواده است و برام جالب همونطور که میگفتم در واقع روی چهرهش منعکس میشه تمام پیچیدگی‌ها و زیبایی قصه و روابط روی چهره پانتا منعکس میشه. دارم میخوام ببینم که چه جوری با هم ساختیدین این پرسوناژ رو و همکاریتون چجوریه. من قبل از اینکه پانتا رو ببینم
تقریبا اکثر بازیگرا رو از نزدیک من ملاقات کرده بودم، ولی پانتا رو هیچ وقت ملاقات نکرده بودم و همیشه تو فیلم ها دنبالش میکردم و برام توانایی بازیگریش خیلی عجیب بود، از این که میتونه تو نقشای فوق‌العاده مختلف بازی کنه. برای من توی سینما ایران خیلی خیلی چیز عجیبی بود و وقتی که اولین بار من دیدمش پانتا رو، اولین چیزی که خیلی نظرمو جلب کرد این بودش که این آدم چقدر درونش احساس هست. یعنی انقدر تو نگاه این آدم تو میتونی به احساسات مختلف و با کوچکترین حرفا بالا پایین شدناشو ببینی. این تغییر، این شیفتی که توی حالتهای چهرهش میداد برای من اصلا یه چیزی بودش که از همون شب توی ذهنم موندش و برای شخصیت مادری که نوشته بودم، یعنی در اواسط نوشتن این داستان بودم که با پانتا برخورد کردم و بعد آشنایی پانتا خیلی نحوه فکرم، نحوه نگاه هم به مادر عوض شد. خیلی این شیفتایی که توی حالت چهرهش رو میدیدم خیلی سعی میکردم وارد فیلم کنم، چون که خیلی برام این مود اموشنی که تو لایه زیرین فیلم هستش و داره با تماشاگر رو بالا پایین میکنه، برام خیلی این نکته مهمی بودش که بدون اشاره مستقیم ما بتونیم این حالت رو بالا پایین کنیم و به نظر من تو پانتا کاملا این توانایی رو میدیدم که بتونه اصلا افسار این فیلم رو در دست بگیره که به افسار افسار کلمه درستیه افسار تا ترجمهش درست کن افسار تماشاگر رو از نظر احساسی در دست بگیره و بتونه اونو بالا پایین کنه. به نظر من تو فیلم مهمترین نکته‌ای که هست اینه که تمام بار احساسی فیلم، بار اموشنال فیلم دست پانتاست. پانتا اصلا کارگردانه، پانتاست که داره به تماشاگر میگه کجا برو بالا، کجا بیا پایین و خیلی تجربه لذت بخشی بود دیگه. خیلی 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 حرفه. اصلا ما سر صحنه کاملا پانتا میدونست چی میخواد، منم میدونستم قشنگ چی میخوام. یعنی جفتمون انقدر با هم سینک بودیم که خیلی بحث و جدلی نداشتیم در مورد صحنه‌ای که کی چه فکر میکنه کی چه، چون جفتمون داشتیم فقط به یه نقطه نگاه میکردیم. Well, I knew I had met in my lifetime almost all actors and actresses of cinema. I had met many of them, but for Panah, I hadn't met her actually, and I would always follow her through her films. And since the beginning, I was really impressed by her performance skills, but the ability of really embodying different kinds of characters and the nuances that she had in her acting had always striking me. So I had her in mind as a very powerful performer. But then I was in the middle, more or less, of the writing process when I met her. And when I met her, I found what I found really striking in her face was all the emotions that she can express with her face, and all these changes, all these subtle changes, these shifts that you can observe in her face, and this ability that she has to make us pass from one emotion to the other. All this complexity was something that I found very inspiring. And as a matter of fact, as I was going on writing the script and developing the characters, I was really inspired by this change of mood and by this subtle way of developing the mood and the emotions of the film through her character. So in a way that was became obvious that she was the one who was pulling the strings on an emotion-wise of the film. It was very important for me to have this change mood that would be underwater in a way that wouldn't be something very obvious or very explicit that I would tell the viewer when they have to feel sad or angry or to laugh. I wanted it to be something very understated and subtle, and so it was between her hands. It was really, and on the set that was something very obvious between the two of us, that she was the one who was conducting
the changes of mood of the film also for the viewer. And that's why we didn't have to talk much once we were on the set. We didn't have to argue about anything because we were both looking in the same direction. We knew where we were heading and what we wanted for the spirit of the film and for the characters. So it was smooth and easy. Well, Panah, what do you think? I mean, you expressed some hesitation about acting, but you know, listening to Panah talk about how essential your role is to this film, you must have overcome that hesitancy comfortably at some point, or was it a challenge to overcome that hesitancy? جالب پانتا، چون شما خودتون داشتین میگفتین که اول خیلی شک کردین در این که قبول کنید که بازیگر سینما بشین و وقتی که میشنویم که کارگردانی مثل پناه تا چه حدی نشون بده که شما چقدر نقش اساسی دارین در واقع در ساختار حسه فیلم، حدس میزنم که بنابراین خیلی آسون از این شک رد شدین، یا اینکه نه با این حال همیشه شک و به هر حال یه واهمه میتونه در کار بمونه؟ راستش اولین قدم در واقع مثبت برای اینکه این اتفاق بیفته برای من خوندن یه فیلمنامه بود از پناه پناهی که خب هیچ در واقع بک‌گراند ذهنی از کارگردانیش نداشتم. اولین فیلم بلندش بود و فیلم‌های کوتاهش هم ندیده بودم، ولی بعد از اینکه فیلمنامه رو خوندم اصلا سورپرایز شدم. یعنی انقدر اصرار داشتم به اینکه چقدر فیلمنامه خوبیه و هی میگفتم که پناه خودش یه جایی شک میکنم، گفت راست داری میگی. گفتم به خدا من خیلی فیلمنامه میخونم ولی واقعا فیلمنامه به این جذابی سالها بود نخونده بودم. منظورم از جذاب اینه که فیلمنامه‌ای که توش اتفاقای زیادی مثلا برای کاراکترها بیفته و آدما تا مثلا هی توی قصه دوچار یعنی مواجه بشن با چیزای جدید. حالا هی میخوام کلمه سورپرایز استفاده نکنم، ولی واقعیت اینه که هی توی فیلمنامه تو متوجه میشی ایوا اینجوری که ما فکر میکردیم نبود، یه چیز دیگه قرار بود پیش بیاد، یه چیز دیگه داره پیش میاد و خیلی برام جالب بود. این اولین چیزی بود که در واقع توجهمو به پناه جلب کرد به عنوان کارگردان. دومین چیز این بود که فیلمنامه خیلی با جزئیات نوشته شده بود. یعنی تو وقتی فیلمنامه رو میخونی متوجه میشی که چقدر به همه چی فکر شده، حتی به اینکه چه نوتی کجا شروع میشه و کجا تموم میشه و این خیلی جذابه برای من بازیگر که فکر میکنم خب من با یه کارگردان طرفم که میدونه چی میخواد. این نکته دوم خیلی مهمه. اگه طولانیه صبر کنم شما بگید. و سوم این که بعد از اولین جلسه گفتگو با پناه متوجه شدم که دقیقاً میدونه چی میخواد. یعنی حتی وقتی با هم دیگه میخوندیم پناه میدونست که این جمله مادر باید چجوری گفته بشه که از اون جمله به جمله بعدی چجوری تغییر به وجود بیاد و چه اتفاقی بیفته. خب این برای من به عنوان بازیگر خیلی جذابه، به خاطر اینکه اصولا ممکنه با یه کارگردانی کار کنی که از تو یه چیزی بخوان. پناه خیلی چیزا از آدم میخواست و این خب به عنوان یه بازیگر خیلی قابل توجهه و دقیق میدونست چی میخواد و تو میدونی که از اندوخته ها و داشته های شخصیت میتونی فقط استفاده نکنی، میتونی به یکی دیگه اکتفا، یعنی به یکی دیگه چی کنی؟ یه کاری کنی به یکی دیگه اعتماد کنی. بله، و اون به تو بگه چی کار کنی به عنوان بازیگر. به خاطر همین ما توی تمرینایی که داشتیم که 3-4 جلسه مفید 2-3 ساعته بود رسیدیم به اون چیزی که پناه میخواد از مادر و خب به خاطر همین سر صحنه با هم دیگه خیلی گفتگویه، یعنی میدونستیم که چی میخوایم چون راجبش کاملا صحبت شده بود، مگر اینکه یه تغییری به وجود میومد که میگفت خواهم اینجا رو عوض کنم کلا اینجوریش کنم و باز اون بر طبق گفته‌های پناه و خواسته‌های پناه پیش میرفت. یعنی این نکته بسیار مهمی بود که بعد از مثلا 2 جلسه خوندن فیلمنامه و اولین دیدارمون من فهمیدم خب این
کارگردانیه که کار کردن باش خیلی جالبه برای بازیگر. Well, I must say the first step was when I received the script. As soon as I read the script, I was amazed because I had no expectation, as I had never seen anything. I hadn't seen his short films, and it was his first feature film. But I was amazed by the strength of this script, and especially to what he takes his character through. The fact that the characters they go from one discovery to the other. That as a reader, whenever you feel that you know who the character is and where he or she is going, there is a turn, there is something unexpected, there is a surprise in it. And that was really something wonderful. I was very, very impressed by the script so much. I kept saying it so much that at some point, Panah was a bit disconcerted. He would come to me and say, "Are you sure it's that good?" And I said, "Yes, I do receive a lot of scripts. I read a lot of scripts. And it's been years that I hadn't read such a good script." So I was, since the beginning, impressed, and I really trusted the strength of the script. And another aspect that the script that was very interesting and remarkable was the level of details. I was so surprised to see a script in which every decision as a filmmaker and as a metteur en scène was taken, from what notes does, what shot is taken. Everything was very, very carefully designed and written and constructed. And I was very, again, impressed by this level of maturity and of care in the writing and in the directing. And once that we started actually reading through the script together, it was hardly in a couple of sessions, a session of 2 or 3 hours, but very efficient ones. I realized how much he knew exactly what he wanted. He was so precise about the tone that he wanted for each sentence of the character, of what he wanted to develop, what he wanted to convey through each scene, each moment, and each character, that immediately I felt very confident. I realized that there are some directors who come to you because they want one thing in you that they want to develop, and there are people like him that are there to explore, to go and explore with you all the range of things that you can construct together, that you can develop together. And so then that's very also inspiring for an actor, because you realize that you're not relying only on your own abilities, but you can also trust on someone else and bring up something new with the gaze of the other and build something together. And that's exactly how it was on the set. I mean, that when he says that we had this level of mutual understanding together, that's because after these few sessions of work, we knew exactly what we were doing. And so we would follow the same path, the same preparation for each moment and each scene, unless when he came up with a new idea, with a new development. And then again, I knew that he kept knowing exactly what he wanted, where he was going. So all I had to do was to follow him and let go of his creativity. Panah, are you handling these compliments okay? بعدم نمیاد. I don't mind that. I'm really enjoying talking with the two of you. I have one more question, and this really could be for each of you. You know, the film can certainly be thought about, and from an American perspective, we're watching it here in New York, can certainly be looked at through the lens of Iran, but at the same time, it can also be viewed more broadly. And Panah, you were talking about this earlier. I wonder, I mean, I know it's going to resonate for audiences and families who have no connection to where the film was made. But I wonder how you think about this, navigating the balance, how the two of you think about navigating the balance between what is specific about the film, but also what is more universal about the film. یه سوالی که آخرین سوال متاسفانه چون خیلی لذت بخش این گفتگو و واقعا به هر دوتونه، یعنی هر دوتون میتونین به این مسئله بپردازین، اینه که من فکر میکنم که مثلا توی فستیوال ما که تماشاگرای آمریکایی این فیلمو خواهند دید،
هم خب بعضیا خیلی براشون جنبه اون چی که از ایران فیلم میگه و میبینن براشون جالب خواهد بود، براشون خیلی به طور خاصی این قصه در ایران ریشه داره و خیلی کسای دیگه هم حتما خواهند بود که هیچ چیز راجع به ایران نمیدونن یا به این نگاه نمیکنن و براشون این قصه کاملا جهانی و کلیه و میتونن احساس برقرار کنن، رابطه برقرار کنن با جوانب خیلی عمیق‌تر و عمومی‌ترش. میخوام بدونم شما در کار خلاقتون چگونه این تعادل رو راجبش کار میکردین و توش تلاش میکردین؟ چه چیزایی رو حس اینو داشتین که خیلی بومیه و متعلق به یه شرایط خاصه و چه چیزایی جوانب خیلی جهانی‌تر و کلی‌تر داشت براتون؟ ببین من میتونم اونجوری بگم که خیلی از تکرار لذت نمیبرم. ما فکر کنم سالیان ساله که داریم این دردمون و این اتفاقای خوبی که تو ایران نمیفته، اتفاقای بدی که تو ایران میفته رو داریم فریاد میزنیم، داریم همیشه میگیم نگاه کنید، ولی قضیه اینه که از این تکرار من خسته شدم. احساس میکنم که حتی اصلا نوع دیدن به سینما دادن اینجور اینفورمیشن ها نیستش. برای من یک سری مسائل شاید ریزتری یا شاید تو یک شاخه دیگه که خیلی اهمیت داره، اون خود آدمان، اون آدمایی که وقتی تو یک موقعیت دردناکی به هر دلیلی، هر درده، هر چیزی باشه، اون آدم چطور حالش چطوره، چطور میتونه ادامه بده، چطور میتونه اون تأثیری که باید روی تماشاگر بذاره که حالا تماشاگر بیفته دنبال همین چراها که چرا حالش بده. اگه اینقدر به نظر من اینقدر تو بتونی یک کاراکتر رو نزدیک به تماشاگر بکنی، اونجاست که تماشاگر همچین با این آدم یک دل و یک سو میشه که خودش میفته دنبال این قضیه که این داستان چیه، این مشکلات چیه. اگه خواست در مورد ایران یک مطالعه بکنه، اگه نخواست به همون موضوعهای جامع تر فیلم که میتونه برای هر انسانی توی هر نقطه کره زمین بیفته به اونا بپردازه. بیشتر برای من این مود مهمه، این نزدیک کردن کاراکتر به تماشاگر مهمه که به نظر من بالاترین تأثیریه که میشه تو سینما گذاشت روی تماشاگر. و خودم هم چون آدم نیستم که خیلی در مورد مسائل توضیح نمیدم و دیتا دوست ندارم تو سینما، من بیشتر همون خیلی آدم مودی هستم. بیشتر این موده که برای من میتونه آدم ها رو توضیح بده، نه اینکه آدم ها خودشون رو بیان توضیح بدن. ترجمه کنم بعد. I think maybe something that's specific about me is that I'm a person who doesn't like repetition. I don't like the fact of feeling that you have to repeat and go over and over something that's already been said or done. And so there's been so much denunciation of what's wrong in Iran, what shouldn't be like this in Iran, and what's going on in Iran that is horrible. And there's been so much, including art and film, about all that's going badly and all that's wrong in Iran, that I see no point in doing this again and denunciating and being trying to criticize or to shout and to complain and to show all of this. What I have more interest in is how individuals, people, subjectivities undergo this situation, how a person feels, how they in the state in which they are placed, how they survive, how they try and move on, how they lead their lives. That's what I'm interested in. Really, that's for me the matrix of a film, of a story to tell. And then if somebody has the curiosity, the interest of knowing why this person is in the state in which they are, then they can go and get information. But I don't feel my role is to bring information.
I've never been interested in data. I don't want to inform people. I'm interested in moods, in emotions. And so that's really what it's about for me, to having a person, a character, but a person with an internal state, and to try and give an insight of what's going on in this person, and what they go through, and their truth. And so that's my relationship, and that's what films are about for me as a filmmaker and as also a viewer. منم مثل پناه فکر میکنم، با یه حالا چیز شخصی تری که فکر میکنم توی این فیلم در واقع نحوه پرداخت به یک موضوع خیلی شاید موضوع گنده‌ای در جهان خیلی به صورت شخصی و انسانی اتفاق افتاده. یعنی نحوه برخورد کسی که درگیر این ماجراست، مادرش، پدرش و فرزند کوچیک خانواده که به هر حال با اینکه چیزی متوجه نیست ولی درگیر این ماجرا میشه. و این به نظرم خیلی جذابه که آدما از احساساتشون به هم دیگه بگن و فکر میکنم این میتونه نقطه در واقع مشترکی باشه توی همه دنیا. هر جای دنیا آدما وقتی با دلشون با هم دیگه حرف میزنن، حتی اگه زبون همدیگه رو ندونن، خیلی راحت میتونن احساس همون متوجه بشن. و این به نظرم نکته مثبت این فیلمه که میتونیم بهش فرامرزی فکر کنیم و فکر کنیم خب چون خیلی انسانیه میشه فکر کرد که آدمای زیادی شاید باش رابطه برقرار کنن. میشه فکر کرد که آدمای زیادی تو اقصا نقاط دنیا باش رابطه برقرار کنن، یعنی درگیرش بشن. As Panah just said it, I think what's specific about this film is that it deals with a social political phenomenon, with something that happens all over the world, but from the human and the personal point of view. The approach is the approach of individuals. So the person who's going through this process, but also his mother, his father, his younger brother, who even if he's not aware of what's going on, is taken in this event and the phenomenon, and is going through it with the rest of the family. So I think it's very interesting to deal with this subject, with this universal topic, but through very personal and human characters and what they live through, what they experience as persons. And I think this universal aspect also comes from that. I think when people talk with their heart, when they open their heart, no matter where you come from, no matter what language you speak, you can relate to the experience and the emotion that the person is going through. And that's also the sincerity and the truth that comes from these characters that make it possible for people from all over the world to relate to it. I really want to thank the two of you for spending such thoughtful time talking about this film. It's a deeply important film to me and to us at this festival, and it's just so special for us to be able to share it with our audience in New York and to have this opportunity to connect with you, if not in person, then virtually, so that folks can have a little bit more about the movie and about the making of it and about the two of you getting to know the two of you. So Panah, thank you. Panah, thank you. Masume, thank you very much for translating today. خیلی ازتون تشکر میکنم. خیلی گفتگوی جالبی بود و اینکه امیدوارم که هرچی زودتر ببینمتون دیگه و اینکه امیدوارم که جشنواره بسیار پررونقی داشته باشین تو این دوران کرونایی و تماشاگرانی که اونجا حضور پیدا میکنن لذت ببرن از سینما. I really want to thank you for this very interesting conversation, and I really hope that you have a beautiful festival in spite of the pandemic, and the viewers that are there really enjoy film and they appreciate cinema as it should be. منم از دیدنتون خیلی خوشحال شدم، همینطور شما معصومه جون خیلی زیاد، و واقعا امیدوارم که در جشنواره خیلی بهتون کیف بده دیدن فیلم‌ها و جشنواره پرشکوهی داشته باشید.
یک کوچولو هم آخر حرف پانتا اضافه کنم. حتما اشاره کن که من چقدر قربونت میرم و چقدر دوستت دارم. آره به آقای بگو چقدر دوستت دارم. منم همینطور. So Panta said also, I was really very happy to be able to take part in this conversation with you, and I wish all the festival goers a great edition and to enjoy very much this moment and being able to have great fun watching films. We're done. Well, what I can say is that I'm the greatest fan of this film, so I'm in love with this film and with the two people that you have on the screen. That's what they want me to No, we are both are fan of Massimo June. Yeah, we're all fans. Yes. Great Great. love story that you have. Thank you so much. Thank you very much.